the bad man is back. Лошкото се завърна. And some of you asked me to remind you a little bit the impact of the hormones on the skin. Някои от вас ме помолиха да ви припомня отново влиянието на хормоните върху кожата. Okay, I was saying that the nervous system and the endocrine system have a very strong impact on the skin and skin diseases. Казах ви, че нервната и ендокринната система имат много силно влияние върху кожата и кожните заболявания. And also I told you that the skin is considered as emunctory. Също така ви казах, че кожата се разглежда като един отделителен орган. Because of the pigmentation and melanin pigment, the skin is connected to corticotropic acid axis and to melanin stimulating hormone. И поради пигментацията с меланоцитите, кожата е свързана и с кортикотропната ос, с меланин стимулиращия хормон. Actually, I will wait for some of your colleagues maybe. Actually, why we don't study and we don't speak a lot about melanin stimulating hormone? Всъщност, защо не се говори много за меланин стимулиращия хормон? It's a hormone that is derived from a hormone called. Той е хормон, който проистича от хормон наречен called POMC. It's a hormone. Нарича се POMC. Това е хормон. This hormone is pre-opiomelanocortin. Преопиомеланокортин. Pre-opiomelanocortin. Преопиомеланокортин. It's a hormone that exists in different parts of the body. It exists in the brain, in the hypothalamus area. Хормон, който съществува в различни части от тялото, в мозъка, в хипоталамусната зона. It exists in the keratinocyte and melanocytes. В кератиноцитите и меланоцитите. And under the stress, this hormone becomes active. И под влияние на стрес този хормон се активизира. The stress activates this hormone, POMC. Стресът задейства този хормон POMC. And from POMC, we produce MSH. И от него се произвежда МСХ. So the stress is responsible for so many diseases. Така че стресът е отговорен за толкова много заболявания. A skin impact disease. И то оказващи влияние върху кожата. Unfortunately, when the stress is very big, huge stress that is like over our capacity to respond to this stress. За съжаление, когато стресът е толкова голям, че е над способността ни да се справяме с стреса, like for example, hair decoloration, for example, of the hair from one night to another night, for example. Както, например, беше в случая с избелването, с посивяването на косата за една вечер. We cannot go back to the normal state. Няма връщане назад към предишното нормално състояние. I cannot treat the woman. I told you before this story. I cannot treat her correctly and get her hair black again. It's not possible. Разказах ви за тази случка. Тази пациентка нямаше как да се работи върху нея, така че да се възстанови естественият цвят на косата. So it doesn't mean, I told your colleague here, she asked me something about hair, white hair, and so actually it's better to get white hair than to get cancer from stress. Понеже колегата тук ме попита за побеляването, за посивяването на косата, как да ви кажа, моето лично мнение е, че е по-добре да посивее косата, отколкото да се развие рак от стреса.
So her chance is, or I mean, when she heard the bad news, is or I get my cancer, or I get my hair white. I will choose white hair, of course. But the body chooses for some reasons. И така да се каже, когато е изправена пред тази шокираща новина, организмът е бил изправен пред варианта или да посивее косата, или да развие рак и поради някакви причини организмът е избрал косата. What can do the stress on the skin? I don't know if you experienced this. Какво може да предизвика стреса върху кожата? Не знам дали сте го изживявали вие. Some people, when they run, they do sport, running. Но някои хора, като спортуват, като тичат, например, After several minutes, they get a very itchy skin and they want to itch everywhere. след няколко минути физическо натоварване започва много да ги сърби кожата. It is the impact of the stress because you are running, you are putting your body under a stress. It is the impact of cortisol over your skin. Това е влиянието, което оказва стреса, защото вие реално сте в фаза на стрес, тичате, тренирате и това е влиянието на кортизола върху кожата. So the skin also communicate with the nervous system, with the circulatory system and with the hormone system, as you know now. Кожата взаимодейства с нервната система, с системата на кръвообращението и с хормоналната система, както разбрахте вече. The skin is connected to the internal environment with the lungs, liver, pancreas, kidney, intestine. Свързана е и с вътрешната среда, с белия дроб, черния дроб, панкреаса, бъбреците, червата. Okay, and of course the skin goes through periods of fragility during the neonatal period, for example, puberty, menopause, menstrual cycle. So the skin is under the impact of our endocrine system. И кожата преминава през определени моменти на по-голяма чувствителност, на по-голяма уязвимост, когато е примерно в неонаталния период, в периода на пубертета, при менопауза, по време на менструалния цикъл, така че може да се каже, че наистина е отражение на случващото се вътре в нас. Okay, so do you have any questions on this topic or not? Имате ли въпроси по тази тема или? I know it's not easy, you know, but the aim and my purpose and my intentions, believe me, are very good intentions, not bad. I didn't want to criticize nothing. I just wanted to add and to bring something new to your reflection. This is what I'm doing. Знам, че звучи сложно, странно и трудно да се възприеме. Разберете ме правилно, не искам да критикувам никого или нищо. Напротив, просто се опитвам да ви дам още една гледна точка, която може да използвате за работата, която и вие вършите, за здравето на хората. So, let's have a small introduction. Really, it's a very small introduction to essential oils. Why? Направим едно кратко уводче в етеричните масла. Why I have chosen the essential oil to treat some skin diseases? Защо съм избрал етерични масла, определени етерични масла за лечение на определени състояния по кожата? You will see why. Because most of the essential oils we use are anti-infectious essential oil, anti-inflammatory. They can help the wrinkles, cellulitis, and you will see the history. Ще видите всъщност много от етеричните масла имат антивъзпалителни, противовъзпалителни действия, имат действие срещу целулит, срещу бръчки, така че в историята можете да видите и да научите много за тях. So aromatherapy is the art of treating our diseases and our skin or whatever you want with essential oils. Ароматерапията е изкуството да лекуваме себе си, кожата, заболяванията си с етерични масла. Most of you are asking, can we use essential oils for babies on the skin? Orally, you can do. If you know what you're doing, you can do everything you want. Много от вас питаха, възможно ли е да се използват етерични масла по кожата или перорално при бебета? Да, възможно е, стига да сте запознати и да знаете какво правите. Essential oils has been studied a long time ago, and we have more than 100 years studying the essential oils.
and you can use them safely if you respect what I'm telling you now. Етеричните масла са изучавани от дълги години, от над 100 години има история на тяхната употреба и можете да ги използвате без проблем, без риск, стига да спазвате някои основни правила, които ще споделя с вас. Yes, you can use some essential oils on pregnant women. Определени етерични масла могат да бъдат използвани и при бременни жени. You can use essential oils on babies, newborns, infants, children. И при бебета, новородени, пеленачета, деца. Finished? What is the purpose of using essential oil? They are very active substances, the essential oil, and you must just understand and memorize. There's more than 750 essential oils described. Имайте предвид какво може да се направи с етеричните масла. Те са изключително силни вещества и има над 750 различни вида описани в историята. We have sufficient knowledge and information about how to use them. Имаме достатъчно познание, информация как да ги използваме. So, don't be afraid. Just follow me. Okay? И така не се притеснявайте, само следвайте какво ще ви кажа. Yeah, we know that almost all essential oils, all of them, are anti-infectious substances. Знаем, че почти всички етерични масла действат против инфекции. And what you have to know about essential oils is that there's no bacterial or viral or parasitic resistance to essential oil. Имайте предвид, че срещу етеричните масла не може да се развие вирусна бактериална резистентност. Why a bacteria can make resistance to antibiotics and cannot make resistant to essential oil? Защо е възможно една бактерия да стане резистентна спрямо антибиотици, но не и срещу етерични масла? Because in the essential oil, in one drop of essential oil, there is sometimes more than 250 different ingredients. Защото в една единствена капка етерично масло има над 250 съставки. So a bacteria maybe will make and is able to make resistance to one ingredient, 2, 10, 20, but never to 250 ingredients. Бактерия може да стане резистентна на една, две, три, 10 съставки, ако щете, но не и на над 250. People or therapists, they don't like essential oils because they fear essential oils. And because there is one difficulty in using essential oil is you must use the Latin term of the essential oil, never French or English word, never. Много терапевти изпитват така лека неприязън към етеричните масла, но то е просто защото има няколко простички правила, които трябва да се спазват, за да можем да ги използваме безпроблемно. И то първото е винаги да се използват латинските наименования на растенията, не на български, не на френски, не на английски. Okay, so we know we have a lot of information and all contraindication of the essential oil since 1928. От 1928 година вече са били описани всичките показания и противопоказни ситуации, в които не се използват етерични масла. So essential oils, all of them, are very volatile substances, so you must close the bottle after you open it. Всички етерични масла са много летливи като вещества и затова трябва да се затваря винаги шишенцето след отваряне. What is an essential oil? It's and when you prescribe an essential oil, some essential oil, you must prescribe what part of the plant comes the essential oil. Също така много важен елемент при етеричните масла е това от коя част точно от растението се извлича това масло. For example, the essential oil of eucalyptus comes from the leaf. Например, етеричното масло от евкалипта идва от листата. The cinnamon essential oil come from the bark. От канелата идва от кората на дървото. Etc., etc. И така нататък, и така нататък. Why some plants are very rich in essential oils? Because plants, they cannot move, they cannot run away from danger, so they must defend itself, and they defend itself by using essential oil. А защо растенията са толкова богати на етерични масла? Защото растенията не могат да се движат. Те трябва да намерят някакъв начин да се защитят на място, както са, и за това имат толкова много етерични масла. This is the most difficult essential oil to be prescribed, but I have to mention it. It is the essential oil of Citrus aurantium amara.
Това е най-трудното за предписване етерично масло и затова ще го споделя. Citrus aurantium amara. It comes from the orange, as you Идва see. от портокала, както виждате. But we can have an essential oil from the leaf, or from the flower, or from the peel. Но има различни етерични масла, било то от листото, от цвета или от кората, от обелката. With different names and different action. This is the most difficult essential oil. С различни имена и различни действия, но това е най-трудното етерично масло. Okay? Please, don't use an essential oil instead of another essential oil, because you will see now that the essential oil must be prescribed precisely as you want. И много моля, когато предписвате, така да се каже, лечение с етерични масла, не дейте да заменяте едно растение за друго, защото трябва да се спазва много внимателно това, което вие сте предписали като лекуващ лекар. And especially in Bulgaria, you have a very beautiful nature and very rich in essential oils. So this is why I really encourage you to prescribe what you have in your beautiful country. И тъй като България е толкова прекрасна страна с толкова невероятна природа, имате толкова голямо богатство и разнообразие от етерични масла, ви препоръчвам вие да използвате, предписвате етерични масла, които се намират във вашата територия, на вашата земя. And we have pharmacists in Bulgaria, Bulgarian pharmacists that we trained to help you to prescribe and to prepare the essential oils. И има вече фармацевти в България, които са обучени и подготвени да успяват да подготвят за вас рецепти с етерични масла. So don't prescribe, for example, it's a very huge mistake, essential oil of lavender. Така че, например, не дейте да изписвате етерично масло от лавандула. Essential oil of lavender does not exist. Няма такова нещо като етерично масло просто от лавандула. You must prescribe essential oil of Lavandula officinalis. This is an essential oil. Трябва да предпишете, например, лавандула официналис, етерично масло от това растение. My colleagues, when they start their practice in endobiogenic medicine, they say, oh, it's not important, lavender, and the pharmacist will choose. No, the pharmacist will not choose. You must choose. And lavender officinal has not the same properties as lavender latifolia. It's not the same. В началото колегите, като започнахме с обучението в България, се казваха, пиша там лавандула и той ще избере фармацевта. Не. Вие сте запознати със свойствата и в този случай лавандула официналис има изключително различни свойства от лавандула латифолия. And everybody can read and everybody can make a course of aromatherapy, and after 1 week you start to prescribe. We don't do that. We are professionals and we do the prescriptions according to the terrain of our patient. What I mean, И всеки може да учи малко ароматерапия, след седмица вече да започне да предписва лечение с етерични масла, само че ние не действаме по този начин, ние сме професионалисти. Какво имам предвид? I mean, when you prescribe an essential oil, you must know the action of that essential oil on the nervous system, endocrine system. Взимаме предвид терена на пациента. Т.е. когато предписвате едно растение, едно етерично масло, трябва да знаете какво влияние оказва той върху нервната и върху ендокринната система. So what I blame the courses in aromatherapy is that they only teach the essential oil for their anti-infection part or anti-inflammatory part without telling the students the impact of the essential oil on the nervous system and on the endocrine system. And this is a huge mistake. Така, в това отношение мога да укорявам курсовете за ароматерапия, защото те казват какви свойства имат растенията и етеричните масла, как действат противовъзпалително и така нататък, но не казват точно какво влияние оказват върху ендокрината и нервната система, върху хората. Why essential oil of lavender officinalis calms the baby? Oh, because it acts on the nervous system. It's not a good answer. Защо етеричното масло от лавандула официналис успокоява бебетата? Защото влияе върху нервната система. Не е достатъчно добър този отговор. Yeah, it calms the baby. I totally agree with you. But what is or what are the reasons that lavender calms the nervous system? On which part of the nervous system lavender acts? This is what you have to know.
Именно съгласен съм, такъв ефект има, но въпросът е защо, как, върху кои части на нервната система оказва влияние етеричното масло от лавандул официналис, за да успокои едно бебе. Don't you ever apply cinnamon essential oil. It's called essential oil of cinnamomum zeylanicum. Never applied it on the skin. Never. Едно етерично масло, което никога не трябва да се поставя върху кожата, е от канела. Етерично масло Cinnamomum zeybum. It causes burns to the skin. Прогаря кожата. Do never use cinnamon essential oil orally under 8 years old. Никога не използвайте също така етерично масло от канела перорално при деца под 8 годишна възраст. Okay? You must store the essential oil bottle under 35 degree. Етеричните масла и бутилчиците, в които се предлагат, трябва да се съхраняват на под 35 градуса. Actually, we are obliged to put like a shelf life time for the essential oil, which is between 2 to 5 years. Задължени сме да слагаме и срок на годност за употреба, която е между 2 и 5 години. But actually, essential oil, they can live 5,000 years, more than you, all of us together. Но реално етеричните масла могат да живеят над 5000 години, повече от всички нас взети заедно. They discovered on Egyptian mummies, they discovered essential oil that are still active 5,000 years ago. При изучаването на египетските мумии са открили етерични масла, които все още действат, все още са активни. Представете си колко хиляди години е това. Properties, so many properties, but I will go quickly. Antibacterial, it is the first property of the essential oil. Толкова много свойства имат етеричните масла, но бързо ще ги изредя. Антибактериално, Antifungal, противогъбично, antiviral, антивирусно, antiseptic, антисептично, deodorizer, за освежаване, за ароматизиране, antiparasitic, противопаразитно, anti-inflammatory, противовъзпалително, antihistaminic, антихистаминово, calms the pain, anesthetic, успокоява болката, аналгетично и анестетично, anxiolytic, like lavender. анксиолитично действие, като лавандулата. A lot of essential oils have endocrine properties, I mean hormone properties. Много етерични масла имат също така и ендокринни свойства, като хормони. Sage, for example, I'm sorry, we don't say sage, we say essential oil of Salvia officinal or essential oil of Salvia sclaria. Например, като етеричното масло от Salvia officinalis, за да използваме правилното наименование на латински, има естроген подобно действие. Very, very good essential oil to be used topically for women suffering cellulitis, for example. Много добро етерично масло за топична употреба при жени, страдащи от целулит, например. But it's estrogen-like essential oil. You must avoid it in breast cancer and ovarian cancer. Но тъй като естроген подобно етерично масло трябва да се избягва при пациентки с рак на яйчниците или на гърдите. So it's a mistake. But doctor, it's not important. It's a small amount and we applied it. There's no small amount applied locally. It is a mistake. You are making a mistake prescribing for breast cancer essential oil of Salvia sclaria. It is a big, huge mistake. Някой може да каже, че то няма значение, то е само по кожата, само на друго място, много мъничко. Няма такова нещо като много мъничко етерично масло. Това просто би било грешка. Salvia sclaria, ако се предписва при онкоболни с рак на гърдата или на яйчниците, е голяма грешка. I said all of this. Yes? Some essential oil must be used in the morning and not at night. For example, the essential oil of Pinus sylvestris. Някои етерични масла трябва да се използват сутрин, а не вечер, например, като при Pinus sylvestris. Because it stimulates cortisol. And cortisol, we need it in the morning. Защото стимулира кортизола, кортизола ни е нужен сутрешно време. Some essential oil have vasculotropic properties. Някои етерични масла имат влияние и върху сърдечно-съдовата система, върху съдовете. Gaulteria is very known by wintergreen essential oil. Галтерия procumbens, It's например. the most effective essential oil for everything traumatic, elbow, knee, for all traumas. You can use Gaulteria. Най-подходящото етерично масло за всякакви травми, по коленете, по лактите, много подходящо. You can use Gaulteria for face wrinkles and cellulitis also.
Може да се използва за подобряване на лицето и за целулит, because it activates the local circulation защото активира локалното обращение, кръвообращение and bring new bloods to the area. So it's inflammatory. докарва нова кръв в съответната зона, т.е. има и противовъзпалително действие. It is the most known anti-inflammatory essential oil. It's aspirin-like essential oil. Най-известното етерично масло с противовъзпалителни свойства наподобява аспирина даже. Some essential oil can regulate the temperature of the skin, like Mentha piperita. Някои етерични масла могат да регулират и температурата на кожата, като мента пиперита. When you apply Mentha piperita essential oil, you will feel cold and then heating. Когато поставите мента пиперита, етерично масло върху кожата, първо ще усетите охлаждане и след това загряване. It's very good for traumatism, for example, for inflammation of the skin. It's a very useful essential oil. Много е подходящо пак при травми или при възпаления по кожата. Много полезно етерично масло. So listen and read carefully. In general, aromatic molecules do not exhibit toxicity when used in physiological and pharmacological doses. И сега слушайте или четете внимателно. В общи линии ароматните молекули нямат токсичност, когато се използват при физиологични или фармакологични дози. Okay. Some have allergic properties Някои имат алергенни свойства and do not use essential oil for a very long period. Never do that. и трябва да ви предупредя никога да не използвате етерично масло за дълго период от време. By using some essential oil, I'm going to tell you all the names. By using some essential oil, do not expose your skin to the sun. При някои етерични масла, като ги използвате, не дейте да излагате кожата си на слънце. Like, for example, the essential oil of Citrus Arontium bergamia. You cannot apply it and go to the sun. Например, при етерично масло от Citrus Aurantium bergamia не може да се излагаш после на слънце. Some essential oils are very toxic for the nervous system. Някои етерични масла са токсични за нервната система. And some are very toxic for the kidneys, Някои са много токсични за бъбреците, for the liver. за черния дроб. This is why we train physicians and therapists to use them carefully. Do not follow a course in aromatherapy for 1 week because you are losing your money. I'm sorry. You must use the essential oil properly with nervous system and endocrine system actions. If not, it's not a course of essential oil. I'm very sorry. Именно за това ние обръщаме изключително особено и голямо внимание при обучението на лекарите, на хората, с които работим, защото ако следвате един курс по ароматерапия само за една седмица, само да ви кажат кои са свойствата на определените масла, за мен по-скоро са като пари на вятъра, а не ви учат точно в дълбочина, в подробности, какво е цялото влияние, което едно определено масло може да окаже върху целия организъм, върху ендокринната система, върху нервната система. Very good. In general, 1 drop of essential oil, for example, the thyme essential oil, for example, essential oil of Thymus vulgaris tujanol, for example, it's an example. Например, в общи линии една капка етерично масло от мащърка, Thymus vulgaris tujanol. So if you prescribe essential oil of thyme, it's a complete mistake. Ако просто напишете етерично масло мащърка, грешка. Because we have tujanol and we have several what we call chemotypes of essential oil. And linalool we have, for example, etc., etc. Защото има много различни видове. Ето това в този случай ще е туджанол, но има много различни хемотипове, които са като линалол и така нататък и така нататък. Tujanol is very, very antibacterial. Linalool is anti-candidosis. Туджанол има антибактериално действие, а пък линалол е против кандидози. You can apply it on the skin preparation for fungal skin diseases, for example. Може да се използва и да се поставя върху кожата в случай на гъбични заболявания, например.
all essential oil, 1 drop of thyme, for example, 1 drop Във всички етерични масла, една капка is like от маштърка, 30 например, milligram, е около approximately, 30 мг. equal 1 gram of tetracycline, 1 gram of antibiotics, 1 drop. Равнява се на 1 грам тетрациклин, на 1 грам антибиотик. So orally or topically, you don't need more than 10 drops per day. You don't need more. You don't need. I never prescribe 10 drops per day. I prescribe 3 or 4. I never go up to 10. Така че, независимо дали при перорална употреба или при външна употреба по кожата, нямате нужда от повече от 10 капки на ден. Аз даже 10 капки не предписвам, обикновено 3-4 максимум. And because some area of the skin has more absorption quality than others, И именно понеже някои части от кожата усвояват по-добре и по-бързо, so here, for example, if you are looking for antiviral action, you can use 10 drops per undiluted application whenever you want. I mean, on the elbow, on the knee, or on the back, wherever you want. ако искате антивирусно действие, например, може да използвате 10-12 капки неразредени, където решите по кожата. So if accidentally you got essential oil on your eyes, in your eyes, Ако по грешка ви влезе етерично масло в очите, use olive oil. Put olive oil in your eyes and it will take away the essential oil. използвайте зехтин. Маслиновото масло ще ви помогне в очите да се изчисти етеричното масло. So it's very interesting to use essential oil, internal use, rectal use, vaginal route, nasal route. So there's so many ways we can use them, even in children and newborns. So don't worry. Освен външно, може да се използва и вътрешно, и ректално, и вагинално, с инхалации през носа. Толкова много различни варианти има за употреба, дори и при деца и малки бебета. For example, per day, I told you do not exceed orally 10 drops. Казах ви, например, перорално на ден да не се приемат повече от 10 капки. And never 10 drops at the same time. И никога да не са 10 капки наведнъж. You do, for example, 3 in the morning, 3 afternoon, 3 in the evening, 9 drops per day. It's more than enough. Може, например, 3 сутрин, 3 на обяд, 3 вечер, 9 капки на ден ви стигат. How to use them? You can use them you can put the drops on honey or on sugar, on bread, on whatever you want. Как да ги използвате? Може да си капнете върху мед, върху захар, върху хляб, както решите. You can use honey, you can use vegetable oil like olive oil, for example. Може мед, може растително масло, например, зехтин да използвате. Okay. And last thing to say about essential oil, they are very dangerous. I mean, do not use them near the eyes, near the nose, or vaginal or rectal mucosa. И още нещо, което е много важно, което трябва да кажа, да не се използва върху или в близост до очите, носа, вагинално или ректално, когато е оголено, когато е пряк достъпа вътре в мюкозата. Because I have been standing here since the morning, my legs are very heavy, and I need a massage. And if you want to do that, you can do this preparation. For example, you can use a massage. You can tell the pharmacist to prepare 10 drops, I will say 3 drops of Mentha piperita, okay? Ако дойде човек и се оплаква, че сутрин винаги като се събуди са и много подути крайниците, глезените, можете да предпишете на фармацевт да ви подготви приготовление за масаж. 10 drops of Cupressus sempervirens, which is the cypress. 3 капки мента пиперита, 10 капки Cupressus sempersus, което е кипарис. You can use, if you want, 3 drops of essential oil of lavender officinal. Ако искате, може и 3 капки лавандула официналис. So you mix because it's pure.
You cannot use them. I mean, you can use pure, but you don't need to use them pure. You can add, for example, calendula. Може да се добави, може да останат чисти, може да се използва и масло от календула, може да се използва You can различно add, for растително example, масло. 60 milliliter of calendula. 60 мл, You примерно. mixed, and then you apply and you make a massage. Умесвате и масажирате, втривате в It's кожата. really very easy. Why? What are the properties of cupressus? It is very interesting essential oil for venous circulation of the Какви са lower limbs. свойствата на купресус, например, на кипариса? Много добре влияе върху вените, особено на долните крайници. You see, okay, no, everybody will use it tomorrow. It's a mistake because cupressus is estrogenic essential oil. И може би ще си кажете, това става още утре, ще си го направя. Не дейте, защото купресус е много естроген подобно етерично масло. So cancer patient, breast, ovarian, no estrogens, please. И пак повтарям, при онкоболни, които имат рак на гърдата или на яйчниците, избягвайте задължително естроген. Do never apply directly pure essential oil on the anal region, genital zones, eye, and auditory canal. Never do that. Пак казвам, чисти етерични масла не бива да се слагат близо или директно върху зоната около ануса, гениталите, очите или слуховия канал. So if you do it, you will remember me, of course, and surely, because it burns. Ако го направите, веднага ще се сетите за мен, че съм ви предупредил, защото доста пари. Those are essential oil to be avoided during pregnancy. Има определени етерични масла, които трябва да се избягват при бременност. 3 days of essential oil of cinnamon, xylenicum, 3 days, the woman can lose her child. След 3 дни употреба на етерично масло, синамомум, зеленикум, има риск жената да загуби бебето си. Do not use thyme during pregnancy essential oil, any kind of thyme. Никакъв вид мащърка етерично масло не трябва да се използва при It is бременност, toxic for the brain of the baby. защото има токсично влияние върху мозъка на нероденото. Do not use Origanum compactum for a long period too, because Също така, ориганум компактум, рига, не дейте да използвате за продължителни периоди, the woman can lose the water, intrauterine water, and can cause diarrhea also. защото жената може да загуби околоплодните си води или пък да получи диария. Some essential oil can cause asthma. Някои етерични масла могат да предизвикат астма. The main one is Mentha piperita Основното е мента пиперита and eucalyptus. и евкалиптус. So for patient, even locally, even during massage, they are very important for massage, but be careful. Do you have asthma? Do you have history of asthma? So if it's yes, avoid this essential oil. Дори само при масаж, ако пациента, ако човека има астма или ако има обремененост фамилна с астма, избягвайте тези растения. And note that we have two kind of essential oil of eucalyptus. We have more, but Имайте предвид, че имаме всъщност повече различни видове етерични масла от евкалиптус. we have Eucalyptus globulus, which is used for respiratory tract infection for adults. Евкалиптус глобулус, който се използва при възпаление на горните дихателни пътища при възрастни. And radiata, it's another type, which is used for pulmonary infection in children. И другия вид е радиата, която се използва при пулмонарни инфекции при деца. Do not use this for children. Това за възрастни не го използвайте при деца. Even massage, if your child is suffering from infection, influenza or flu, you can apply radiata on his back, massage, but not this one. Избягвайте дори детето, особено ако искате, например, ако има някакво възпаление, ако има грип или настинка, можете да поставите, да го масажирате малко по гръбчето с евкалиптус радиата, но никога с евкалиптус глобулус. So these are very dangerous essential oil and abortive essential oil and neurotoxic essential oil. Това са изключително опасни етерични масла, които са невротоксични и абортивни.
Here is just to tell you so that if you know what you're doing, you will never make a mistake. But if you take a risk, it will be your mistake. Просто искам да ви покажа, че е изключително богато това кралство и ако знаете какво да направите, няма опасност да сбъркате, но ако не сте запознати или рискувате, има голям риск. Look to this list. Very interesting essential oil. Very, very interesting and very widely used essential oil. But listen to me. Погледнете този списък, колко широко разпространени и толкова широко употребявани етерични масла, но Essential oil of Achillea milfolium етерично масло Ахилея милефолиум increases progesterone. увеличава прогестерона. So it's not only anti-infectious, antibacterial, increases progesterone. Няма само противовирусно и антибактериално свойство, но и увеличава прогестерона. Cupressus sempervirens increases estrogens. Компресус импервиренс също увеличава естрогените, например. It's estrogen-like. It's not slightly estrogenic. It is estrogen-like. It's a very dangerous essential oil, but very widely used. То не е просто малко като, то е изцяло, то наподобява и от всякъде естрогена и е опасно, а е много широко използвано. If you use Rosmarinus officinalis camphor, you will kill the child. It's very, very neurotoxic. Ако използвате Розмаринус офисиналис камфориферум, има опасност да убиете бебето, защото е много токсично. Those are essential oil also. I'm telling you this because you might have in your in your clients somebody, a pregnant woman. So what essential oil to use? I will tell you the essential oil to use without any risk. But just I would like to mention that Artemisia is to be avoided. Просто ви казвам, ако ви се случи да дойде при вас пациентка или клиентка, която е бременна, да имате предвид, че трябва особено внимание, разбира се, да се обръща. Ще ви кажа какво може да използвате безопасно при тях, но какво друго да се избягва. Artemisia absinthium. Essential oil of Cedrus atlantica, very, very strong essential oil on acne and eczema and urticaria, very widely used. Етерично масло от Цедрус Атлантика е изключително силно влияние, оказва върху акне, върху различни кожни заболявания. Finished? Not to be used during pregnancy, and you must precise Cedrus atlantica because there is another type called Cedrus libani from Lebanon. Не бива да се използва при бременност и много е важно, пак казвам, да се отбелязва кое е растението, защото Цедрус Атлантика е едно, а Цедрус либани е друго. Helichrysum italicum and Golteria wintergreen are essential oil to be avoided during pregnancy and in patient under aspirin or anticoagulant drugs. Хеликризум италикум също е едно етерично масло, което трябва да се избягва при бременност или когато пациента приема аспирин или други антикоагуланти. Okay, so you said what we cannot use, but what can we use? Така, толкова много говоря какво не може да се използва. Какво може да се използва? Few can be used. Има някои, които може да се използват. Essential oil of lavender or lavandula officinalis. This is no problem. Етерично масло лавандула официналис. No Няма problem. проблем. You can use essential oil of eucalyptus radiata that we use for children and babies. Етерично масло от евкалиптус радиата, което може да се използва и при деца и бебета. I mean, you won't dare to prescribe orally, but you can use them massage. I'm telling those for massage, okay? Добре, може да не се осмелите да го предписвате перорално, няма и нужда, но стига и за масаж да се използва. Laurus nobilis, laurel, essential oil. Етерично масло от Laurus nobilis, лавър, също много полезно. Very good essential oil, like the essential oil of tea tree, Melaleuca alternifolia. Също както етеричното масло от Melaleuca alternifolia, от чайно дърво. You can use, no problem. Sage, very toxic and estrogenic. Salvia officinalis, пак казахме, че е изключително токсично и естрогенно. I
I told you Manta piperita to be avoided during pregnancy because a risk of nervous system intoxication. За мента пиперита също ви казах да се избягва по време на бременност поради риск от невротоксичност. So if, for example, you were using essential oil orally and you made a mistake, example, you wanted to take 3 drops, but you got 10 drops. Ако приемате перорално етерично масло и допускате грешка, без да искате, вместо 3 капки си капвате 10. I mean, when I told you before it's 10 drops per day orally, we are far away from the toxic dose. Far away. По-рано ви казах, не повече от 10 капки на ден и това е много далече от токсичните нива. The toxic dose in one take, it will be like 18 drops at once or 20 drops at once. It never happens. Never. Токсичната доза при еднократен прием е 18-20 капки наведнъж, което много рядко може да се случи. Sorry? Имате ли въпроси? No, you cannot diffuse all essential oil, neither. Не всички етерични масла могат да се използват в дифузър също. The question was, in diffusion, it is the same. It is the same. Some essential oil in diffusion can provoke bronchospasm, asthma. Някои етерични масла, когато се използват в дифузър, могат да предизвикат астма или спазми в белия дроб. So you must know what you're doing. Again, it's very, very important to be trained to that. Именно за това казвам, че е много важно да сте запознати, да се подготвите и да можете умело да боравите с етеричните масла. So this is an example for. It depends what is the age of the pregnancy. The three first months of pregnancies are really very. You must be very careful. This you can use, but after the 4th month of pregnancy, some essential oil can be used, like, for example, Matricaria chamomilla. It's chamomile, German chamomile. There are 2 different types of chamomile, but this Matricaria you can use. Pine you can use also, and it's good because pine increases the adrenal gland of the woman. It increases cortisol. It's good. Много е важно също така да имаме предвид в кой триместър, в кой месец точно на бременността е жената, защото в първия триместър изключително много трябва да се внимава. Тези етерични масла са подходящи, но след четвъртия месец е възможно да се използват и някои повече, някои допълнително. Например, Look, for example, we have here Laurus nobilis. No problem. Laurus nobilis. No По-рано на предишния слайд също така имаше и лайка. Имайте предвид, че има 2 различни вида лайка. Едната е немска, другата е римска. Ylang, for example, it's a very non-essential oil. Иланг е много хубаво етерично Very good масло. to reduce blood pressure, Много добро за blood намаляване. hypertension, Намаляване на кръвното налягане. and increases adrenal gland. И увеличава, стимулира надбъбречната жлеза. Sage, very good for massage in case of cellulitis and no cancer. Сабем също е много подходящо за употреба при масажи, в случай на целулит, когато няма рак. So, as I told you, the strongest essential oil, antibacterial and antiviral essential oil, are Thymus vulgaris. It's very. I don't use oregano. I don't like oregano. I will tell you why later. Thyme is very, very strong antibacterial essential oil. Мога да ви кажа, че има някои изключително силни антибактериални етерични масла. От Thymus vulgaris, например, от мащарка страшно много се използва. Признавам, че аз не използвам това от Риган. If you have an affected area on the skin, you can use one drop of Thymus vulgaris, but you must specify which one, because Thymus vulgaris, for example, Tujanol, for example, with olive oil, 1 teaspoon olive oil, 1 drop of Thymus, and you apply. Ако имате, например, възпаление по кожата, можете от Thymus vulgaris да сложите 1 капчица етерично масло и пак казвам, има разлика между различните видове Thymus vulgaris. Това е Туджанол, например. Слагате върху една чайна лъжичка Three times per day. и намазвате 3 пъти на ден. Okay.
Skin burns, for example. Изгаряне по кожата. The best essential oil for skin recovery, even after radiotherapy, Най-доброто етерично масло за възстановяване на кожата дори след лъчетерапия. Lavandula officinal, Laurus nobilis. Lavandula officinalis и Laurus nobilis. But don't tell the patient, do not apply this essential oil before radiotherapy. Обаче пациента никога не бива да нанася това етерично масло преди But лъчетерапия. the patient can apply 4 hours after radiotherapy. Може 4 часа след лъчетерапия. Are these useful information for you or I skip? Това полезно ли ви е или да го прескачам направо? So cinnamon, never use it topically, never. Канелата, пак повтарям, никога да не се използва по кожата външно. Savory and clove, you can use them only orally. Okay. Силторежа монтана също трябва да се използва само перорално. So it's better to mix the essential oil with vegetable oils, like, for example, olive oil. It's very good to use olive oil because olive oil has anti-inflammatory properties also. Най-добре е да се смесят етеричните масла с растителни масла. Най-хубавото е зехтин. То също има противовъзпалителни свойства. So you can use lavender, Lavandula officinale, for example, or Laurus nobilis, 2 drops in 1 teaspoon of olive oil and apply on psoriasis, eczema, burns, sunburns. При псориазис, при екзема, при изгаряния по кожата може да се използват 1-2 капки етерично масло, примерно от Lavandula officinalis, да се смесят с една чайна лъжичка зехтин и да се нанасят. You can also use almond oil, which is very nourishing for the skin, reviving any kind of skin type. Може бадемово масло да се използва, също изключително полезно, подхранващо за кожата. It's very easily absorbed and promote clear and soft skin. Много лесно се усвоява от кожата и помага да поддържа кожата чиста и мека. Don't be afraid if you got essential oil on your clothes because they will evaporate. So don't worry, you won't stain your clothes. И не се притеснявайте, ако случайно ви попадне етерично масло по дрехите, то ще се изветри. You can use argan oil, of course, which is very rich in omega-6 and vitamin E, which is antioxidant. Може да се използва и арганово масло, което е богато на омега-6 и витамин Е. And jojoba oil, which is like liquid wax. It's more than an oil, and I like jojoba because it has the same composition as the human skin. И маслото от жожоба също е много хубаво. Много обичам да го използвам, защото има същия състав като кожата на човек. It has a similar component as our skin sebum, and it has antibacterial properties. Сходни компоненти на себума на нашата кожа и има също така антибактериални свойства. And also for wrinkles, jojoba can promote collagen synthesis. При бръчки, жожобата също така може да помага да насърчава синтеза на колаген. And of course, you can use St. John's wort oil, which is called Hypericum perforatum. For wrinkles, it works very good. Face wrinkles, for example. Може да се използва и масло от Hypericum perforatum, което също е изключително полезно при бръчки. This vegetable oil is used also to treat gastric ulcer. Това растително масло се използва дори за лечение на язва. It helps digestion and skin burns. Помага и при изгаряне на кожата, и помага за храносмилането. And of course, calendula. И разбира се, масло от Calendula officinalis. Or you can also use propolis, which is very natural substance to be mixed with essential oil. There's no problem. Вместо това може също да използвате, ако искате, прополис. Много естествено, природна съставка. Okay. So now, if you want, we can make some examples, if you want. Ако искате, можем да преминем вече към примерите. It's more interesting for you, I think. Мисля, че ще ви е по-интересно. What do you want, topically or orally? Какво искате да разгледаме? Масаж. Нещо, което може да се нанася на кожата за масаж или пък да се приема перорално? Orally.
Yes, give me, who said orally? Кой каза перорално? Give me an example. Пример дайте. So it's not, I didn't write everything because it's impossible, so I will do it like this. Не всичко съм изписал, така че дайте пример за нещо, за което да се използва. Give me a case. What you want? Essential oil orally for what disease? За да лекува какво? Okay, let's say ulcer. За язва, например. Asthma Ulcer. or ulcer? Gastric ulcer? Gastric ulcer? Yeah. Тя е за Yeah, стомашна okay. язва. You know, at first you must know that something very important: to not use essential oil for long term. Повтарям важните неща. Първо, не дейте да използвате етерични масла твърде дълго време. What does it mean long term? What does long term? What Точно does това it? ще я да кажа. Yeah. Какво What does it означава mean дълго long? време? Long term is not more than 3 months Не повече от 3 месеца. and not every day. И не всеки ден. Now, what does it mean? It Какво means 1 означава? week yes, 1 week no. 1 week yes, 1 week no. Това означава на периоди. Една седмица сприеме, една седмица почивка. Една седмица приемаме, една седмица почиваме. Okay? And so you must know the quantity, Нещата, които трябва да знаем са количеството, the period, периода, за който да се приема, for example, 3 months here, okay? да речем 3 месеца. And you know that you cannot use more than 10 drops per Имаме day orally. ограничението от, да речем, 3 месеца и ограничението от не повече от 10 капки на ден. Перорално. But if we only prescribe essential oil to treat ulcer, it's a huge mistake because you must treat the cause of the ulcer and then ulcer at the same time. Но ако използваме етерични масла, само етерични масла за лечение на язвата, би било голяма грешка, защото първо трябва да се работи върху причината, поради която се проявява тази язва, за да може да се и изчисти и повлияе върху нея. Essential oil lavandula officinale, because I don't know you, I don't know if you are taking medication, I know nothing about you, and you called me and I gave you this is safe, no problem. В най-общия случай, без да знам нищо за вас, просто се обаждате, питате какво мога да използвам. Това е най-безопасното за всеки го. Започваме с етерично масло лавандула офицinalis. I would use Matricaria ricotita. It's the chamomile to calm you down. The lavender will calm you also. Етерично масло матрикария рекотита, което е лайка. Лайката и лавандулата ще ви успокоят. And we can use, for example, essential oil. Even if you use both of them, it's more than enough. But now we will see the quantity and with what are we going to mix this. This is what we call excipient. With what excipient? Let's choose olive oil. Само тези две етерични масла са предостатъчно за начало, за лечение и можем да видим как да направим като дозировка и какво да бъде преносителя, как да може да се усвои в организма. Да речем, че ще използваме зехтин. You can use, for example, if you want Mentha piperita, or you can use, if you want, be careful, it's no contraindication. You can use ginger, but ginger increases testosterone. Be careful. Третата съставка, която можем да добавим да е от полза, може да бъде или мента пиперита, обаче имате предвид, че имаше там противопоказания, които споменахме. Също така може и джинджибер, което е джинджифил, но то е много с тестостерон подобно. Mentha piperita help digestion. Мента пиперита помага за храносмилането. So you will prepare this orally, or you take it on a teaspoon or in a pill. It depends what you want. If you want to take, if you don't have pills because you have to go to the pharmacist, so you use honey. Може да се приготвя да се приема перорално. Ако искате, може с капсули, които се приготвят от фармацевта. Ако не, можете да си използвате нещо, с което да ги поемете, например мед. You don't need pharmacist. You need only to have a teaspoon and honey and this essential oil. Не ви трябва фармацевт. Стига ви мед, чайна лъжичка и тези етерични масла. It's one drop, one drop, one drop. It's very easy. По капка от всяко, съвсем лесно. On one teaspoon honey and you take it oral. Чайна лъжичка мед и хапвате. Half an hour before eating. Половин час преди хранене. In the evening and the morning. Вечер и сутрин.
That's very easy. I'm very tired, doctor. I need a massage, or I went to my therapist in the morning because I'm very tired. So you can massage the adrenal gland area with the penis, for example. Ако сте много уморени, ако имате, например, проблеми и още от сутринта сте изтощени, можете да масажирате надбъбречната жлеза, зоната около надбъбречната жлеза с пинус, силвестрис. And if you don't want to pay your therapist for a massage, you took Pinus sylvestris on your hand and you apply on your adrenal area and you make massage. It's very, very easy. 15 minutes you need to increase cortisol from your adrenal gland. 15 minutes. Ако искате да не плащате на масажист, можете и сами да си размажете на ръцете, масажирате 15 минути по надбъбречната жлеза, за да освободи кортизол. This is an essential oil, very interesting. Gualteria, I told you, it's Gualteria procumbens. It's very interesting, essential oil, because it's aspirin-like, 95%. So any trauma, any ankle sprain, use Gualteria, menta, and lavender. Галтерия прокумбенс, например, също е изключително полезно. Споменах го по-рано, че аспирин подобно, виждате какво съдържание има на метилсалицилат. Може да се използва, когато имате травми, ако имате изкълчен глезен, също много помага на място да се нанася. С лавантула, например, може също да се замени в този случай. Massage for hematoma, sprained ankle or fracture or whatever you want. Hematoma, it's local massage, essential oil. При хематом, примерно, или при фрактура, или при навяхване, можете локално да масажирате с етерично масло или от лавандула офицinalis, или от Галтерия прокумбенс. Wintergreen, and you can use Helichrysum italicum. Може да се използва и Helichrysum italicum. 1 milliliter. This you need a pharmacist here. 0.5 milliliter. 0.5 milliliter. It's a huge quantity with calendula. For example, 80 milliliters. You mix all together. За това нещо може да ви помогне и фармацевт по 1 мл от лавандула офицinalis, 0,5 по 0,5 от Галтерия прокумбенс и Helichrysum italicum да се умеси заедно с масло от лавандула офицinalis, да речем 80 мл и може да се използва дори за такива травми. You take 10 drops from the bottle and make the massage twice a day. It's very easy. 10 капки от чешенцето си капвате, масажирате 2 пъти на ден и готово. Acne. Acne, everybody is interested. Now, При акне какво може да се направи? Всички се и вълнуваме от това. Acne, or we make acne and urticaria, okay? Може за акне и за уртикария да направим по една. Acne. Where is the acne? Къде е акнето, да речем? Face acne? По лицето. Okay, face, no problem, but please avoid eyes, okay? По лицето няма проблем, само внимавайте и избягвайте очите. You must put an essential oil to diminish the secretions. Трябва да използвате етерично масло, което ще намали секрецията. You must put an essential oil anti-infectious if it is infected. Да включите едно антиинфекциозно, против инфекции етерично масло, ако е предизвикано от инфекция. And you must put an essential oil to release what's inside the acne. И етерично масло, за да се освободи, да се извади това съдържащото се вътре в акнето. How old is the patient? На колко години, да речем, пациента? 33? 33, добре. Yes, why not? You wanted to do it at home because if you go to the pharmacist, you have to pay with the pharmacist. So, because you will be trained, so you can do it by yourself. Да може, тъй като сте обучени, да си го направите в къщи, да не плащате на фармацевти, нека да приготвим една рецепта за това. It's massage. It's a local application, okay? За нанасене по кожата външно. You see that
Lavandula officinale is the most wide used essential oil. You can use it everywhere and for everything. Започваме с етерично масло от Lavandula officinalis. Very Както well. виждате, то е най-широко употребяването за всичко навсякъде. Very, very safe, no problem. Много безопасно, без проблеми. And very interesting essential oil because it diminishes all secretions. И е много интересно етерично масло, защото намалява всички секреции. And is anti-inflammatory. Има и тези противовъзпалителни свойства. Okay, so no, I will tell you the dose after that, okay? And you can use essential oil, like imagine the acne is infected with pus. So, Представете си, ако акнето е възпалено и има гной, Laurus, very good one, safe. може да се използва Laurus nobilis. Много полезно, много безопасно. Because you are young, you have no history of breast cancer, you can use sage. Sage is very good. И понеже сте млади, нямате история на рак на гърдата, да чукнем на дърво, дай Боже, можете да използвате етерично масло и салвия. Why I use sage here? Because sage is very, very, very antibacterial. Защо го използвам? Защото има много силно антибактериално свойство. There are different type of sage. You will use the less toxic one, Salvia officinale. Има много различни видове салвия. Кое ще използвате вие в този случай? По-малко токсичното салвия официнал. Calendula is always used. It's very good, calendula. Маслото от календула официнал също се използва много. Jojoba oil, you can also. Или пък от джужоба. Let's say you want a preparation of 60 milliliter, small bottle. Да кажем, искате да си приготвите 60 мл на едно малко шишенце. This must be, you cannot exceed like 5 milliliter, I mean 10% of the total preparation. You cannot. It's too much. Имайте предвид, че за тази заготовка, примерно за тази рецепта, ако искаме 60 мл да е съдържанието вътре в ампулата, в шишенцето, не повече от 10% трябва да бъде етеричното масло. Maximum 6 milliliter of all essential oil combined together. But you are not doing to do that because if you do a mistake, so let's be lower than this. We will do all, for example, 3 milliliter. Тоест максимално съдържание на етерични масла общо и от трите да е 6 мл. Но това е много опасно, защото има риск да предозирате, така че нека да речем да го намалим още допълнително дозата да стане 3 мл. Общо етерични масла. 1 milliliter, very easy. По 1 милилитърче от всяко. And let's say 50 milliliters. And let's say here, for example, 10 milliliters. 50 мл от едното масло и 10 мл от другото масло. 7 milliliters, and it would be 60. 7 мл, за да станат 60. Yeah, but very easy. Really, it's very easy, and essential oils are not very expensive. Много е лесничко, много е простичко. Етеричните масла дори не са и много скъпи, така че all the preparation is 60 all. общо цялото да стане 60 мл. So if we put 1 milliliter, 1, we still have 75 milliliter for the oil. Ако сложим по 1 милилитърче от всяко етерично масло, ви остават 57 мл за маслото, което ще е носителя, ексципиента. Okay. After the pause, we will do cellulitis because there are different kinds of cellulitis. След почивката ще работим по целулита, защото има различни видове целулит. And we have pause for 10 minutes or 15 minutes? И почивката колко е? 10-15 минути? Не? 30 минути имаме почивка. Без 15 ви очакваме обратно в залата. 5 без 15. Yes.